ഹലോ, ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ച് അതുപോലെ നൾ സ്പേസ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ് ടി ബി എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, then the range R of t is a vector space. B. If dimension of dt is equal to n less than infinity, then dimension of R of t less than or equal to n. The null space n of t is a vector space. ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിന് ഈ 3 പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് റേഞ്ച് ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസിലേക്കാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആർ ഓഫ് ടി എപ്പോഴും ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. സിൻസ് ടി ഈസ് എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, ആർ ഓഫ് ടി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ്. ഇനി ഈ ആർ ഓഫ് ടി ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ for any two vectors in R of t and for any two scalars, the linear combination must be in R of t. അതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So it is enough to show that R of t is a vector subspace. So we take any two vectors y1 and y2 belongs to R of t and show that alpha y1 plus beta y2 belongs to R of t for any scalars alpha, beta. y1 and y2 belongs to R of t ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രീ ഇമേജസ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് x1 ആൻഡ് x2 ബിലോങ്സ് ടു d of t നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, സച്ച് ദാറ്റ് y1 ഈക്വൽ ടു tx1 ആൻഡ് y2 ഈക്വൽ ടു tx2. ഇനി d of t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫോർ എനി ടു വെക്ടേഴ്സ് x1 ആൻഡ് x2 ആൻഡ് ഫോർ എനി ടു സ്കേലാർസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ x1 പ്ലസ് ബീറ്റ x2 ബിലോങ്സ് ടു d of t ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആൽഫ x1 പ്ലസ് ബീറ്റ x2 ബിലോങ്സ് ടു d of t ബിക്കോസ് d of t ഈസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ്. ഈ എലമെൻറ്റ് d of tയിലുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ദാറ്റ് ഈസ് t of alpha x1 plus beta x2 R of tയിലെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം. Therefore t of alpha x1 plus beta x2 belongs to R of t. ഇനി നമുക്ക് ടിയുടെ ലീനിയാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എക്സ് ടു ബിലോങ്സ് ടു R of t. But t of alpha x1 plus beta x2 is equal to alpha into tx1 plus beta into tx2. But tx1 is equal to y1 and tx2 is equal to y2. Therefore, it is equal to alpha y1 plus beta y2. Hence, this alpha y1 plus beta y2 belongs to R of t. Thus, for any two vectors y1 and y2 and for any two scalars alpha and beta, alpha y1 plus beta y2 belongs to R of t. This proves that R of t is a vector space. Now, go to the second part. That is, if dimension of dt equal to n, then dimension of R of t less than or equal to n. This is we have to prove. Okay. So let dimension of d of t is equal to n. We have to show that dimension of R of t less than or equal to n. It is enough to show that any set of n plus 1 elements in R of t is linearly dependent. ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n+1 എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഏത് സെറ്റ് എടുത്താലും അത് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർ ഓഫ് ടിയിലെ n+1 എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക. ചൂസ് n+1 എലമെൻറ്റ്സ് y1, y2, etc. yn+1 of R of t in an arbitrary fashion.
ആർ ഓഫ് ടിയിലെ ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡി ഓഫ് ടിയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ വി ഹാവ് y1 ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് വൺ, yn പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടി എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോർ സം x1, x2, etc. xn plus 1 belongs to d of t. But we have assumed that dimension of dt is equal to n. So these n plus 1 vectors must be linearly dependent. Okay. This set x1, x2, etc. xn plus 1 must be linearly dependent since dimension of dt is equal to n. So there exists scalars alpha 1, alpha 2, etc. alpha n plus 1, not all 0, such that the linear combination alpha 1 x1 plus etc. alpha n plus 1 xn plus 1 is equal to 0. Okay. Hence, alpha 1 x1 plus etc. alpha n plus 1 xn plus 1 equal to 0 for some scalars, not all 0. Now apply t on both sides. Then we get t of alpha 1 x1 plus etc. alpha n plus 1 xn plus 1 is equal to t0. But we know that t0 is equal to 0. Thus we get this equation. Now apply the linearity of t. Then we get alpha 1 tx1 plus alpha 2 tx2 plus etc. alpha n plus 1 txn plus 1 equal to 0. But tx1 is equal to y1 and so on. So we can write alpha 1 y1 plus etc. alpha n plus 1 yn plus 1 equal to 0, where the scalars are not all 0. Therefore, this shows that these vectors y1, y2, etc. yn plus 1 are linearly dependent. Okay, thus there exist scalars alpha 1 etc. alpha n plus 1, not all 0, such that alpha 1 y1 plus etc. alpha n plus 1 yn plus 1 equal to 0. This shows that this set is linearly dependent set. This subset of R of t was chosen in an arbitrary manner. That means any set of elements having at least n plus 1 elements is linearly dependent. So the dimension must be less than or equal to n. Hence we conclude that R of t has no linear independent subsets of n plus 1 or more elements. Therefore dimension of R of t less than or equal to n. Thus we completed the second part. Now move on to the third part. That is, we have to prove that n of t, the null space, is a vector space. We know that n of t is a subset of d of t, where d of t is a vector space. So we have to prove that n of t is a vector subspace. That is, for any two vectors x1 and x2 in n of t, and for any two scalars alpha and beta, we have to prove that alpha x1 plus beta x2 belongs to n of t. So take any x1, x2 belongs to n of t. By the definition of null space, t of x1 equal to 0 and t of x2 equal to 0. Now take the linear combination alpha x1 plus beta x2 and take the image t of alpha x1 plus beta x2. Since t is linear, it is equal to alpha into tx1 plus beta into tx2. But tx1 equal to 0 and tx2 equal to 0. Therefore, this sum must be 0. That means alpha x1 plus beta x2 belongs to n of t, the null space. Therefore, n of t is a vector space. Now, in the proof of the above theorem, we use only the linearity of the operator. And the second thing is that linear operators preserve linear dependence. That means if t is a linear operator from x to y, then the images of any linear dependent vectors
will be linearly dependent in y also. Okay, go to the proof. Let t from x to y be a linear operator. Take any linearly dependent set in x, x1, x2, etc., xn. That means there exist scalars alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, not all 0, such that alpha 1 x1 plus etc. alpha n xn equal to 0. Now apply the operator t on both sides. Then we get t of alpha 1 x1 plus etc. alpha n xn equal to t of 0, which is equal to 0. Now to the left part, apply the linearity of t. Then we get alpha 1 tx1 plus alpha 2 tx2 plus etc. alpha n txn equal to 0, since t is linear. That means there exist scalars alpha 1, alpha 2, etc. alpha n, not all 0, such that this linear combination is 0. This means that the vectors tx1, tx2, etc., txn is linearly dependent. That means the image of a linearly dependent set must be linearly dependent. That means linear operators preserve linear dependence. But not that linear operators does not preserve linear independence. That means image of an independent set need not be independent. For example, consider the zero operator and take any linearly independent set in x, x1, x2, etc., xn. The image set will be the singleton set 0. We know that, which is not linearly independent. That means linear operators does not preserve linear independence. Thank you.